Do we think we are clear on the role of practice in our lives? Do we understand why we are practicing, why we meditate, why we have to study and contemplate? Do we understand any of this? Por que contemplem por que nós estamos praticando, meditando, estudando e contemplando esses ensinamentos? Será que realmente entendemos essas motivações? The more clear you are, then the more motivated and the more inspired you are to practice. But if you don't really see the benefit of practice, then, you know, it's not going to really motivate you to apply these psychological tools in your life. Quanto mais claro você está sobre a sua prática, mais você estará motivado. Quanto mais claro no caminho, você estará mais motivado para praticar. Mas se você não vê o benefício da prática, se você vê o benefício da prática, isso vai te motivar e vai fazer você aplicar essas ferramentas psicológicas em suas vidas. When I started studying the Dharma 50 years ago, that sounds incredible, 50 years ago, nobody spoke English. None of the teachers, maybe one. One teacher spoke a little English, or maybe two, just a few words. Everything was in Tibetan. And then there were very few translators at that time. So it was very difficult to receive teachings and to ask questions if we had doubt. Now, you know, you have so many wonderful masters who speak, you know, almost fluent English. And so you can, you know, clear your doubts directly. And that is so helpful. Quando eu comecei no Dharma, 50 anos atrás, tanto tempo que parece incrível. E naquela época ninguém falava inglês, nenhum dos professores falava inglês. Talvez um ou outro falasse assim algumas palavras. Então era tudo em tibetano e tinha muito poucos tradutores naquela época. Então era bem difícil fazer perguntas. E agora a gente tem muitos mestres que falam inglês de forma praticamente fluente e você pode perguntar diretamente e tirar suas dúvidas diretamente com eles. E isso é muito útil. In those days, I had to learn to speak Tibetan in order to speak to my teachers on a basic level. My Tibetan was never fluent. But if I wanted to talk to my teacher, then I had to speak to them in their language. Naquele tempo, naquele tempo eu tive que aprender tibetano para estudar, conseguir estudar até em um nível básico. O meu tibetano não era fluente, mas se eu quisesse falar com os professores, isso tinha que ser feito, né, na língua deles. But now, you know, the amount of Buddhist books, so many books on the Buddha's teachings that are available. Really, it's become quite accessible, the teachings of the Buddha. But the difficult thing is actually applying these tools to the way that we see daily life situations. Então agora a quantidade de livros budistas
aumentou muito, né, em termos de, acho que, língua ocidental, e tem muitos livros sobre o Dharma disponíveis. Então os ensinamentos do Buda ficaram muito mais acessíveis. Agora, a coisa mais difícil é você conseguir aplicar essas ferramentas na forma como nós enxergamos o nosso dia a dia. Yes, because it's not just about sitting on a cushion for 15 minutes a day, half an hour a day, 1 hour a day. There's going to be very little transformation if you limit your practice to when you're sitting on the cushion. The important thing is to work with whatever is arising. To your senses. Constantly you have so many conditions to practice. So don't wait for a certain time and a certain place and a certain position. That is really a very limited approach to practice. Não é só sobre você sentar na sua almofada de meditação uma vez por dia, por exemplo. Você vai ter muito pouca transformação se você limita a sua prática apenas quando você está sentando, você faz aquele tempo sentado. A coisa mais importante é trabalhar com o que está surgindo para os sentidos constantemente. E com isso você tem muitas condições de praticar. Então não espere por um certo lugar, uma certa hora e uma certa posição para poder praticar, porque isso é uma abordagem muito limitada de prática. Yeah, the difficulty that we have is our psychological habits and tendencies are so strong, so ingrained in the way that we relate to whatever is happening in our lives that we don't utilize. We need to utilize what is happening to transform these habits or weaken these habits. Otherwise, very little is transforming. A dificuldade é que temos os nossos hábitos psicológicos e também nossas tendências psicológicas. E eles são muito fortes e engrenhados com a forma como nós enxergamos a vida. Então a gente tem que usar o que a gente aprende para transformar e enfraquecer esses hábitos. Do contrário, essa transformação ela é muito pouca. Yeah, because we're not utilizing the opportunities as they present themselves. Porque nós não utilizamos as oportunidades quando elas se apresentam. Yeah, we have an idea about practice. We have an idea about meditation, and then we work towards our ideas. But many times our ideas in the first place are incorrect. So then our approach to meditation is incorrect. So we really have to be quite clear about what we're doing, how we're studying, how we're applying the teachings. Put a hat on. Então, nós geralmente trabalhamos com a ideia de prática. Então a gente tem uma ideia do que é praticar, do que é meditar. Então a gente fica trabalhando com essas ideias. Mas aí essas ideias podem não estar corretas. Então a nossa meditação e a nossa prática também não estarão corretas. E é por isso que temos que ser bastante claros sobre o que nós estamos estudando e como estamos aplicando os ensinamentos.
when we sit down, you know, when we begin meditation, we have no idea what meditation is or how to meditate. It's all a big experiment. So, yeah, we don't know unless we have a good teacher who's giving us advice, step by step, gradual advice. We really don't know whether our practice is actually being done correctly. Quando sentamos, quando começamos a meditar, não temos ideia, não temos muita ideia do que é a meditação e como meditar. Então é tudo como se fosse um experimento. E a não ser que tenhamos um professor que nos ensine o passo a passo, fica difícil saber se nossa prática está sendo feita corretamente. A good teacher really tests us constantly, not by how long we can sit on our cushion or if our back is straight, but presenting us with situations that usually we don't like, we don't want, uncomfortable situations that we have to deal with, and watches our reactions, how we relate to things that we don't like. We don't want it that way. We want it another way. How are we going to relate to it? So, you know, this is where the teacher in your daily life, this is where your teacher is so helpful by watching how you usually relate to people and situations. Um bom professor, ele vai te testar constantemente. Não vai fazer isso através do tempo que a gente passa no sofá, ou se as coisas está tudo certo, mas sim pelas situações que não gostamos e as coisas que não queremos, situações desconfortáveis e que temos que lidar. Então ele vai observar as nossas reações e as nossas reações sobre como nos relacionamos com o que a gente não gosta, por exemplo. Então é assim que os professores ajudam ao ver como é que você se relaciona com as pessoas e com as situações. Yes, you've heard me say this before, that the teacher always gives you what you don't want, not what you do want. Você já me ouviu dizer isso antes, o professor ele trabalha com o que você não quer e não com o que você quer. Yeah, because then you can really you can see more clearly your reactions. So if the teacher gives you everything you want, then you become very complacent. It's very easy to fool yourself that you're a good practitioner. Então, o professor ele tem que ver claramente as reações. Se o professor te der tudo o que você quer, então você pode ficar complacente e você pode acabar se enganando. Yeah, Zamba Kensei, he puts this very simply. He said, you know, if you want fried eggs, the teacher will give you boiled eggs. If you want boiled eggs, the teacher will give you scrambled eggs. Então, o Zamba Kensei Rinpoche, ele resumiu isso de uma forma muito simples. Ele disse que se você quiser ovos fritos, então o professor ele vai te dar ovos cozidos. E se você quiser ovos cozidos, ele vai te dar ovos mexidos. É assim que funciona. Yes, you know, you want attention and he ignores you completely. E se você quiser atenção, ele vai te ignorar completamente.
Yeah, because he understands our, our ego mentality, always wanting to use everything to maintain this ego psychology. I'm I'm like this. I like this. I don't like this. I want this. I don't want that. Porque ele entende que a nossa mentalidade do ego, ela está sempre tentando usar tudo para se manter. Por exemplo, falar que eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto de tal coisa, tal situação é assim, etc. Yeah, so because he understands this psychological process so well, then he knows how to work with it. He knows how to help us see what we're doing, because at the moment, we really don't see clearly what we're doing constantly, these continuous habitual patterns that we keep recreating over and over again. Então, porque ele entende esses processos psicológicos, ele sabe como trabalhar com isso e te ajudar e com o que estamos vendo momento a momento. Porque nós não vemos claramente esses padrões habituais e acabamos recriando condições psicológicas que não levam a uma clareza. Okay. Anybody have any questions? Alguém tem alguma pergunta? Annie, let me take a cup of water. Just a moment. Só um momento. Please go ahead. How are you, Gabrielle? How are you? I'm fine. You okay? Yeah, everything's Good. okay. I will see you in the Right. retreat carnival, okay? Yes. Yes, I'm surprised you're coming. It's so far for you to Yeah. come. I'm very happy that you're coming, that you're making the effort to come here. It's a long way from Terracina. Yeah. Make sure you've got a warm sweater at night, because at night it can get quite cool. Yeah. For me, I like the cold weathers. Paula, don't like very much, but we No. sure we arrange to. Okay. Yes. Okay. Yes. You and Claudio are big people like me. Yes. So when you're big, the heat doesn't do well at all. When you're thin, then you always want more heat. But when you're a little bit bigger, more wholesome, then we love cool weather. We're energized. Yes. Cool weather. Yes. So that's great. Okay. Okay, everybody. No questions, as usual. Right. Okay, well, we'll continue. Ok, nenhuma It pergunta. seems like I'm the one who has to ask all the questions. Hi, Sylvia. How are you, Sylvia? Sylvia Martin from Nacio. How are you? I am in Manchester City right now. Yeah. Yeah, I arrived Are the you day before yesterday, Annie. I will stay for 1 year with the kids. Where? In Recife? Manchester City, UK. Manchester. Wow, what are you doing in Manchester? Why? Why Manchester? My postdoctor. Yeah. Yeah.
My goodness, in anthropology. Yeah? In anthropology? Yes, visual anthropology. Wow, wonderful. Yeah. I shall miss you at the retreat this year. I am sorry you're not coming to the retreat. Yeah? Yes, I'm sorry too. Thank you for asking. Bless you. Yes, wonderful. I'm so happy for you. If that's what you want to do, great, lovely. 1 year it will be, 1 year. Yes, it will go very fast. 1 year is nothing. Oh, yeah. All right, then, let's begin. Okay. What were we talking about last week? We were talking about the role of practice. Estávamos falando na semana passada sobre o papel da prática. So let me just remind myself where we were. Okay, so today we're talking about sanity. You know, what this word sanity, what does it mean? You know, when we say somebody is insane, or how can we judge somebody is sane? What does it mean? You know, to be sane on earth, here on earth, what does that mean? Então hoje You estamos, understand the question? né? Hoje estamos falando sobre sanidade. O que é que a sanidade significa? Quando você diz que alguém está insano, como é que podemos julgar se alguém está são ou insano? E o que é que significa ser sano no mundo, aqui na Terra? Vocês entendem essa pergunta? Yes, sanity. Here, the idea of sanity is when we go beyond we're no longer involved in spiritual materialism. We're no longer involved in the idea of maintaining our ego psychology. This is considered to be sane or sanity. Então, a ideia de sanidade que estamos trabalhando aqui é que a sanidade é quando não estamos envolvidos com o materialismo espiritual. Então, é isso que nós consideramos como sanidade. Because now, you know, most of our life every day is involved in comforts of all kinds, looking for pleasure from all the senses. Any kind of sense stimulus is driven by the desire for pleasure and comfort. That's usually, you know, if we examine our actions from morning till night, it's usually involved in the desire of comfort, something nice to look at, something nice to smell, something nice to eat, something nice to listen to. We just move from one sense to the other, looking for pleasure and comfort, which is a way of maintaining our ego psychology. Agora nossas vidas estão envolvidas em confortos de todo tipo e também o prazer dos sentidos físicos e vários tipos de estímulos relacionados a isso. Então é como se tudo na nossa vida fosse dirigido pelo desejo
pelo desejo de ter prazer e conforto. Então, se vemos nossas ações no dia a dia, vamos ver que tudo o que nós fazemos gira em torno de estar confortável, de buscar o conforto. Coisas legais para ver, coisas para ouvir, coisas legais para comer. Então, vamos pulando de prazer em prazer. E isso é a forma como a nossa psicologia do ego ela se mantém. If we look at our desires, which are driven by pleasure and comfort, then what happens here is the more we are focused on finding this pleasure and comfort, we're not willing to deal with any discomfort or displeasure. So actually this desire for comfort and pleasure is the cause of suffering, but we don't see that. We don't see how that works. Então, se olharmos os nossos desejos, veremos que eles são dirigidos pela busca pelo prazer e conforto. Então, o que acontece é que quando estamos focados em conseguir prazer e conforto, não estamos dispostos a lidar com o desconforto. Então, todos esses desejos, essas buscas por prazer e conforto, são a causa do nosso sofrimento. E nós não vemos isso e nem como é que todo esse processo ele funciona. Yes, we don't know how our desire for temporary happiness, alleviation of any unhappiness, is actually causing suffering. It will result in suffering. Our desire for happiness results in suffering. Because we're not really looking for genuine happiness. We're just looking for temporary happiness, temporary alleviation from dissatisfaction. Então, não vemos como o nosso desejo por felicidade temporária e também um alívio de alguma infelicidade, isso pode resultar em nosso sofrimento. O nosso desejo por felicidade é o que resulta em sofrimento. Porque nós não buscamos a felicidade genuína, e sim algum alívio temporário ou um alívio de alguma dissatisfação temporária. Yeah, many times in the teachings you hear this idea that all samsaric happiness results in suffering. Muitas vezes nos ensinamentos nós vemos isso, que todas as felicidades sansáricas resultam em sofrimentos. Because you're depending on an object for your idea of happiness, and that object has to be a certain way. If it's not the way you want it to be, then it is the cause of your dissatisfaction. Porque nós dependemos de objetos para a nossa ideia de felicidade. E esse objeto ele tem que ser de um certo jeito. E se não for assim, então isso se torna a causa do nosso sofrimento. Ou da nossa infelicidade. Okay, today we're talking about the importance of intellect. Então, hoje nós vamos falar da importância do intelecto. So to understand the Dharma, we need to develop intellect, or what we call prajna, which is knowledge, but not just superficial knowledge. Prajna is really profound knowledge, insight into the true nature of the phenomena. Para entender o Dharma, nós temos que desenvolver um intelecto.
O intelecto também podemos chamar de prajna, ou conhecimento, mas não é o conhecimento superficial. O prajna é um conhecimento profundo, é um insight na verdadeira natureza dos fenômenos. Yeah, so we could say this is the starting point of the Shravakayana vehicle. Remember, Shravakayana, Hinayana, Theravada, it's all synonymous. It's all the same, but they're different names for this vehicle that are used. So I don't like the word Hinayana. It has a kind of negative connotation. So I prefer to use the word Shravakayana or Theravada when I talk about this vehicle that we're studying at the moment. Podemos dizer que isso é o ponto inicial do veículo Shravakayana, que também pode ser chamado de Hinayana ou Theravada. Que são os mesmos nomes, são todos a mesma coisa, que apenas com nomes diferentes. Que eu não gosto muito da palavra Hinayana porque ela tem uma conotação negativa. Então prefiro usar o Shravakayana ou Theravada quando me refiro a esse veículo. Yeah, Hina is opposed to Maha. Maha implies a lesser vehicle, lesser in the sense of a more limited approach to the Dharma. É porque o Hina, o prefixo Hina, é o oposto de Maha. Então é como se Hina fosse pequeno e Maha fosse amplo. E é como se implicasse que é um veículo mais limitado. Yes, but here it's not lesser. This is really the foundation of all the Buddhist teachings. Mas aqui não significa que ele é menor. Isso o Theravada, isso é a fundação dos ensinamentos do Buda. Yeah, this is the original teachings of the Buddha. During the Buddha's lifetime, these are the teachings that he gave. São os ensinamentos originais do Buda. Durante a vida do Buda, foram esses os ensinamentos que ele deu. The Mahayana is more of a later interpretation of these teachings. O Mahayana é uma interpretação mais posterior desses ensinamentos. Considered to be more expansive in the sense that it's not just about self-liberation, but it's about the liberation of all beings without exception, equally. O Mahayana é considerado como mais expansiva, no sentido de que não é sobre liberação individual, mas sim sobre a liberação de todos os seres igualmente, sem exceção. So it's more inclusive. It does not exclude any being. É mais inclusiva, ela não exclui nenhum ser. Okay, so prajna enables us to discriminate dhammas, and here dhamma means truth. O prajna, ele ajuda a discriminar. Phenomena. O prajna, ele ajuda a discriminar os dharmas. E dharmas aqui significa a verdade e também fenômenos. Yeah, so by doing so, we can also see the true, what we call the true Dharma in its purest sense. E ao fazer isso, ao treinar isso, nós podemos ver a verdade do Dharma no seu sentido puro. Yeah, so here we're talking about, hold on, I'm just going to put the ant out.
So here we're talking about two types of prajna, two types of knowledge, the lower prajna and the higher prajna. Então aqui estamos falando de dois tipos de prajna, ou conhecimento. O prajna mais básico e o prajna mais elevado. So what we call the lower prajna, we see ordinary reality. I will explain this later. Ordinary reality. No prajna mais básico, mais inferior, nós vemos as realidades. What was the word, Annie? What reality? Yes, I wouldn't say lower is inferior. No, I wouldn't translate it that way. It's not inferior. It's just a lower knowledge. So we see ordinary reality. Tá. A tradução correta seria o prajna mais básico mesmo. E com esse prajna básico, nós vemos as realidades ordinárias. So I'll give you an example. When we say, I'm thirsty, I need to drink water. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu estou com sede e eu quero água. Or I feel cold. Can you turn up the heat? Can you make it warmer in here? Ou então, quando eu digo, estou com frio, você pode aumentar um pouco o calor aqui, você pode esquentar o ambiente. So then we would say this is lower dharma. It's being perceived by lower prajna. Então, diríamos que isso é o prajna mais básico. Isso é o dharma mais básico. Yeah, so it's a kind of mundane knowledge, ordinary prajna, ordinary knowledge. Então é como se fosse um conhecimento mundano, o tipo de conhecimento mais mundano. Very basic, very ordinary. Isso, muito básico. But with higher prajna and higher dharma, then you might say, I need water because I'm thirsty. But why am I thirsty? E se considerarmos o prajna mais elevado, o dharma elevado, nós diríamos, eu preciso de água, eu estou com sede. Mas por que eu estou com sede? Why am I nervous? Why do I need relief from my nervousness? Então diríamos, por que eu estou nervoso? Por que eu preciso de alívio para o meu nervosismo? Or you might say, I'm here sitting on my meditation cushion, but why am I doing that? Poderíamos dizer que eu estou aqui sentado na minha almofada de meditação. Mas por que eu estou fazendo isso? What makes me do such a thing? O que me leva a fazer certas coisas? Now, this is considered to be a slightly higher level of prajna or knowledge, a more psychologically orientated knowledge of prajna. Isso é considerado um nível mais elevado de Dharma. Era um conhecimento mais orientado para o aspecto psicológico. So what we're trying to do in the Theravada vehicle is we're trying to cultivate this higher level of Dharma by means of a higher level of prajna. O que estamos tentando fazer no veículo Theravada é que estamos tentando cultivar esse
esse aspecto mais elevado do Dharma, por meio da contemplação do prajna elevado. And this is known as the prajna of discriminating awareness. Isso é o que se conhece pelo prajna da consciência discriminativa. And so you might ask the question, well, why is that considered to be a higher prajna or a higher level of Dharma? What makes that high? Você pode se perguntar por que isso é um prajna, um Dharma mais elevado. O que é que torna isso elevado? Because if we just look at it, it seems to be just slightly higher than ordinary prajna or ordinary Dharma. Porque se olharmos bem, parece só um pouco mais elevado do que o prajna comum e o Dharma comum. But if you think about it, then it is very high when you begin to see, or when you begin to tune into your mind in a kind of psychological approach to reality. That's what makes it high. Mas se pensarmos nisso, realmente esse Dharma é muito alto, porque começamos a ver a mente, começamos a ter uma abordagem psicológica da realidade. Yes, you're tuning your mind to a more psychological approach than just looking at ordinary functions in daily life. You're asking this question, well, why? Yes. Why do I need this? Why? It's a far more mind-orientated approach. Nós estamos sintonizando a nossa mente para uma abordagem psicológica. Então, nós não estamos mais olhando as coisas mundanas de uma forma simples. Nós estamos no nível de se perguntar por que eu preciso de tal coisa. E essa é uma abordagem mais voltada para a mente. Yeah. Okay, so then in this particular text, we come back to the Tibetan. When we talk about different vocabulary, then we try to explain through the Tibetan language the meaning of the words. It gives us a more profound understanding of some of the words that we use, because to us, discriminating awareness, it really doesn't mean anything. It's, most people have no idea what discriminating awareness might be. So here, if we look at the Tibetan for discriminating awareness or knowledge is Chö, Raktu, Nampa, Jepa, Sherab. Well, that doesn't mean anything to you, so I'll have to go word by word, and then you'll have a deeper understanding. Yeah? Então, nesse texto, nós nos voltamos à língua tibetana, porque a gente pode usar os vocabulários e tentar explicar pelo significado das palavras em tibetano. Isso dará um maior significado aos termos. Porque se simplesmente falarmos consciência discriminativa, isso não significa nada. Mas se olharmos para o tibetano, a palavra para consciência discriminativa é Cho, Raktu, Naba, Depa, Sherab. Ou algo parecido. Oh, not bad. Oh. All right. So let's go word by word. Chö. Chö means Dharma in Tibetan.
And Raptu means very or profoundly. Nampa means completely. Jepa means separating or qualifying. And Sharab means prajna or knowledge. So then if we put it together, Churapta Nampa J Sharab, it means prajna that enables you actually to separate dharmas, one from another. Are you with me? Ok. Ok. Então, vamos palavra por palavra. Sho significa Dharma. Raktu significa muito ou profundamente. Nampa completamente. Jepa significa separação ou qualificação. E Sherab significa prajna. Então, a sentido completo seria prajna que habilita efetivamente a separação, o discernimento, a separação de um dharma de outro. De um dharma do outro. Okay. Okay, so this is to say you're able to distinguish the dharmas or the norms that exist in everyday life. Isso é para dizer que você consegue distinguir os dharmas, ou as normas, ou as que existem na vida diária. Now, if we're honest with ourselves, we cannot distinguish. We don't know what to practice and what to avoid in our lives. Se formos honestos So agora, yes. Se formos honestos, agora não sabemos distinguir. Não sabemos distinguir o que precisamos ou o que não precisamos nas nossas vidas. Yeah. So we can't see clearly at the moment. So we really don't know what to practice and what to avoid. Realmente não podemos ler claramente no momento. Não sabemos o que praticar e o que evitar. So when we are able to separate one factor from another completely and fully, then you have an understanding of how to work with everyday ordinary problems. Quando estamos habilitados a separar um fator do outro, então estaremos completamente preparados a entender como trabalhar com os problemas ordinários do dia a dia. Something as simple as washing the dirty dishes. Algo tão simples como lavar os pratos, por exemplo. You also realize that certain problems are not workable without studying. Você percebe que certos problemas, ele não se consegue trabalhar com eles. So, Buddhism, studying Buddhism properly under an appropriate teacher and within a sangha, that may sound impressive, but it is still only a higher level of babyhood, what we would call, you're still very much a child in Dharma. Estudar budismo da forma apropriada com um professor e em uma sangha pode até parecer impressionante,
mas ainda assim você ainda pode estar engateando no Dharma. You're still a baby. You're still a baby in Dharma. Você ainda é um bebê no Dharma. So instead of just jumping at the mother's nipple, the baby has enough intelligence and physical coordination to be spoon-fed with solid food. Wow. Então, em vez de simplesmente ser um bebê que pula no peito da mãe, você terá inteligência e coordenação para ser pelo menos alimentado com a colher, na colherzinha. Yeah, so it's instead of just going directly to the mother's nipple, it can now have the possibility of eating spoon-fed solid food. It digests things in a different way. Em vez de ir diretamente para o peito, agora o bebê ele pode comer comida sólida na colher. You get the feeling of what I'm saying? You understand this example? Yes. Vocês entendem esse exemplo que ela está dando? Conseguiram captar? You know, this is different levels of knowledge. You know, the first kind of knowledge we just grasp at. It looks good. It looks like it's the answer. No questioning, nothing. We go for it. But then as slowly as we develop, then we look at things in a more profound way. We have more abilities to digest things in different ways. Então, isso são diferentes tipos de conhecimento. Em vez de simplesmente termos algo que é legal, aí a gente corre e cai em cima daquilo, em vez disso, nós vamos lentamente desenvolvendo essa visão mais profunda e, com isso, a habilidade de digerir as coisas de formas diferentes. So we could say the psychological approach has much more profundity than the impulsive or animal level approach. Então, podemos dizer que essa abordagem psicológica ela tem mais profundidade do que uma abordagem mais mundana em um nível mais de instinto animal. So there's no religion and no spirituality in the purely functional approach. Não existe religião nem espiritualidade na abordagem mais funcional. So the idea of spirituality, it comes into the picture when we begin to relate to more than just our own needs, our immediate needs, more than just the problems that we have to deal with at the present time. Então, essa ideia de espiritualidade aparece quando começamos a nos relacionar com mais do que as nossas necessidades imediatas, ir além disso. Ir além do que são só aqueles problemas que temos que lidar no momento presente. And I think this is why Western psychology is turning towards Buddhism more and more. E é por isso que eu acho que a psicologia ocidental está se voltando para o budismo cada vez mais.
So with the discriminating awareness, comforts of all kinds, including religious experiences of spiritual materialism, they begin to turn into something else. They begin to transform into something more profound. Então, com essa consciência discriminativa, os confortos de todo tipo, eles começam, e essa busca pelo conforto começa a se transformar em algo mais profundo. Yeah, so we begin to feel that we're engaged in a much more profound project, not just these basic functional activities. There's something else going on here, something more profound going on. Começamos a sentir que estamos nos engajando em um projeto mais profundo do que apenas essas atividades meramente funcionais. Que existe algo a mais aqui a ser trabalhado, algo mais profundo que está acontecendo. So we begin to see the possibility that our project is not only profound, but it's brilliant. It has its own brilliance. Começamos a ver que a possibilidade de que nosso projeto não é algo muito mais profundo, muito mais brilhante, tem um brilho próprio. So then when we realize that we're no longer spiritual materialists and using spirituality only as a means of comfort or self-confirmation, it's not enough. Quando percebemos que não estamos mais em busca de uma espiritualidade material, então nós vamos além dessa busca pelo conforto. Yes. So we can't be a Buddhist if we think in a naive way. Não podemos ser budistas se pensarmos de uma forma ingênua. That the height of our living is a vacuum cleaner that works. Que o pináculo da nossa vida vai ser um aspirador de pó que funciona. Yeah, it's on the Kenji again. He gives a wonderful example. He talks about heaven and he says, well, heaven is where the toilet works. And you don't need a telephone. You've got mental telepathy, so you don't need a telephone. Everything works. That's heaven. That's our idea of heaven. Everything works. Works the way we want it to work. Então, o Zé Kenji deu um exemplo bem legal. Ele falou que o céu é como se fosse o lugar onde o banheiro sempre funciona, a descarga sempre funciona, e você tem telepatia e não precisa nem de celular para fazer tudo o que você quer. E tudo funciona. Right. So here's the example: is the vacuum cleaner works, and you're rich enough to pay off all your bills. Então é como se tudo funcionasse. O exemplo é que o aspirador de pó funciona, você ganha dinheiro para pagar todas as contas e por aí vai. You can't be a Buddhist if you keep looking for different means of comfort. This is a very important point. You cannot be a Buddhist if you're constantly looking for different means of comfort. Então isso tem que ser muito enfatizado. Isso é muito importante, que é o que você não pode ser um budista se você fica procurando por diferentes fontes de conforto.
Mm. So spiritual comforts, such as 20 minutes of soothing meditation with nice music, comfortable cushion, this is not going to work. No. Então, It may make you feel happy or carefree or euphoric, but that's it. It doesn't go anywhere. Então, é como se fosse um conforto espiritual do tipo, agora eu vou passar 20 minutos, meditação, com a meditação bem acalmante, bem tranquila. Isso pode até te fazer te sentir feliz ou confortável, eufórico, mas não vai levar a lugar nenhum. Doesn't go anywhere. You know, you've got to get everything just right. Bit of music, bit more comfort here, a little bit more, the temperature's not right, everything, it's got to be perfect for you to be able to sit. It's not going anywhere. Então é como se nós deixássemos tudo perfeito, colocássemos uma música, a temperatura certa, tudo confortável para que a gente possa sentar e meditar, mas isso aí não vai levar a lugar nenhum. So, you know, this is what I talk about when I do temporary alleviation from discomfort or dissatisfaction. It is so temporary, it's not going anywhere. Então é isso quando eu falo, é isso que eu falo quando eu falo sobre alívio temporário do desconforto. É esse alívio temporário que não leva a lugar nenhum. So we could say this is a very naive approach to spirituality. And really, it's just another way of looking for comfort. You're not really penetrating or getting to the root of your neurosis. Podemos dizer que isso é uma abordagem muito ingênua de espiritualidade. É apenas mais uma forma de buscar conforto e você acaba não penetrando ou chegando na raiz das suas neuroses. Yeah, so, you know, you're just perpetuating more and more the conditions for suffering and confusion. Você simplesmente vai acabar perpetuando as condições para o sofrimento. And confusion. Para o sofrimento e confusão. Okay. So, the psychological approach of actually being able to see what we're doing and what we are up to, you know, what is our agenda, this is what's really important. To actually see what we're doing, because we're totally deceiving ourselves constantly. We're totally dishonest with ourselves. We think everything's fine when it's not. Yeah. So we've got to work. We've got to really dig a bit deeper than just our superficial surface approach to spirituality. Essa abordagem psicológica de ver o que estamos fazendo e o que queremos e também qual é a nossa intenção, quais são as nossas intenções. Isso é o que é importante, é ver o que estamos fazendo, porque nós estamos nos enganando o tempo todo. E nós pensamos que as coisas estão bem, mas não estão.
Então temos que cavar um pouco mais profundamente do que essa abordagem superficial de espiritualidade. Yeah, so, the psychological approach is really seeing what we're doing. Yeah, it doesn't matter whether it's comfortable or uncomfortable. It's actually seeing, being honest with yourself, what you're actually doing. A abordagem psicológica é ver o que estamos fazendo. Não importa se estamos desconfortáveis ou desconfortáveis. O que realmente importa é ver o que estamos fazendo. Yeah, this is really the foundation of the path. Isso é a fundação do caminho. É o fundamento do caminho. Yeah, you need to be able to extend your intelligence further in order to reveal the higher Dharma that exists in our ordinary everyday life. So it's not that we're trying to change our life, but we're trying to see in a different way. We're trying to see a more profound level of truth in everything that we do. Você precisa expandir a sua inteligência além, para revelar esse Dharma mais elevado exatamente no que acontece na sua vida diária. Então não é só sobre mudar a nossa vida, mas sobre tentar ver de uma forma diferente, em um nível mais profundo, em um nível de verdade mais profunda, e ver isso em tudo que fazemos. So with the higher prajna of discriminating awareness or knowledge, then you're able to distinguish which part of your being is purely seeking various subtle levels of comfort and pleasure. So you need the higher level of prajna to really see what you're doing. Então, com esse prajna elevado e conhecimento discriminativo, vamos distinguir qual parte de nós está buscando todos esses níveis de conforto e prazer. Então, nós precisamos desse prajna elevado para ver o que estamos fazendo. It's really necessary for us to see what we are doing, honestly, what we're doing. Because otherwise, if we don't know what we're doing, we're still going round in circles. We're not really going anywhere. So, now we think, okay, I want to be free. But actually, we're creating more and more conditions that imprison our mind, limit our mind, distort our mind. So what we want and what we're doing is two very different things. We're actually sabotaging our path at the moment, because what we really want, if we're honest, is more subtle levels of comfort and pleasure. We don't really want to be free. Então, é realmente necessário vermos o que estamos fazendo de forma honesta. E nós não vemos que o que estamos fazendo é só correr em círculos. E mesmo quando dizemos que queremos ser livres, acabamos criando mais e mais condições que limitam a nossa mente. O que nós queremos e o que nós fazemos são coisas diferentes. Então acabamos sabotando o nosso caminho. Porque o que queremos
são níveis mais e mais sutis de conforto e prazer, e não realmente ser livres. A Shirley pode desligar o microfone, ou alguém pode desligar o microfone de Shirley? Está aberto. Pronto. Ok, Annie. Okay. So, if we look at what we're doing, there's this constant desire for comfort and pleasure. And at the same time, we're trying to avoid any challenges, any difficulties, any discomfort in our life. This is what we're doing. This is our main aim, running after one thing and running away from another thing. This is actually what we're doing. We're not really working to be free. We're not really facing up to our neurotic habits and tendencies. Se olharmos o que estamos fazendo, há esse desejo constante por prazer e conforto. E, ao mesmo tempo, nós evitamos quaisquer desafios ou dificuldades e desconfortos em nossas vidas. Então, é como se essa fosse a nossa meta. Correr em direção a alguma coisa e fugir de outras coisas. E ao mesmo tempo que fazemos isso, nós não queremos encarar os nossos hábitos e tendências psicológicas. Yeah. So when we are ready to face up to the challenges and to really look at the discomfort and the displeasure, then we're going into more and more depth and more profundity of the Dharma. At that point, we can say that we're beginning where this is where Buddhism really begins to happen. You understand what I'm saying? When you stop running after one thing and running away from another, then these teachings on Buddhism, they really begin to happen. They really begin to make sense. But whilst you're always running after pleasure and running away from displeasure, you're not going to be able to see clearly at all. And definitely never going to be free. Então, quando estamos preparados para encarar esses hábitos e olhar para o desconforto e o desprazer, então estamos entrando com mais profundidade no Dharma. E é nesse ponto que a gente pode dizer que o budismo começa a acontecer. E não é só questão de correr para alguma coisa e fugir de outras. É nesse momento que os ensinamentos começam a fazer mais sentido. E enquanto você estiver fugindo ou querendo alguma coisa, a gente não vai conseguir ser livre de jeito nenhum. So what the Buddha said at the very beginning was that it is very necessary for you to be intelligent about what you're doing. Lack of intelligence is one of the most significant problems in spirituality or religion. All this blind faith, it's not really going anywhere. You need to have a little bit of intelligence to really examine what you're doing and the results of what you're doing, the possible results of what you're doing. O que o Buda disse logo no início, logo no começo, é que é
muito necessário você ter essa inteligência sobre o que você está fazendo. Porque a falta de inteligência é um dos problemas mais significativos na espiritualidade, que é essa fé cega. Você precisa de um pouco de inteligência para analisar o que é que você está fazendo e quais os resultados dessas coisas que você está fazendo. So then the Buddha's statement that you have to be intelligent about what you're doing and about your commitment to spirituality, then it also brings up this idea of non-theism. Essa frase do Buda, que você tem que ser inteligente sobre o que você está fazendo e você assumir um compromisso com a espiritualidade, isso remete à ideia do não teísmo. Yeah, so if you're getting into authentic Dharma or true Dharma, then, you know, it's, you have to check out your own psychological setup. That's the initial thing that you have to do. Your, what we call psychological makeup. You have to look at the components of your own psychology. Você está entrando, se você quer entrar no Dharma autêntico, então você tem que verificar a sua constituição psicológica. Isso é a coisa inicial a fazer. É isso que chamamos de constituição psicológica. Então você tem que olhar para esses componentes da sua psicologia. So you can't simply trust another person's blessing or another person's magical powers. Você não pode simplesmente confiar nas bênçãos das outras pessoas e nem nos poderes mágicos das outras pessoas. Yeah, you have to understand that it is your psychological makeup that is not so great, that's not functioning, that it's not so fantastic. It's your confusion that you're working with, you know, nothing else. It's not, you can't wait for somebody to save you. Você tem que entender que não é a sua constituição psicológica que não é tão fantástica. Você tem que trabalhar com a sua confusão mesmo, é com isso que você vai trabalhar para progredir. Yeah, so if we understand this approach, then automatically it eliminates the possibility of worshiping a god or a Brahma or another deity outside of oneself. You know, this idea of a savior, it eliminates this. If we understand that we're working with our own psychological makeup, our own confusion, our own neurotic habits and tendencies, that is the basis of the path, then you don't look for a savior. You're not looking for someone or something to save you. You know what you're working with. Se entendemos essa abordagem, isso automaticamente elimina a possibilidade de haver deuses ou brahmas, outras deidades fora de você mesmo. Essa ideia de Salvador, ela acaba sendo eliminada se entendemos a nossa constituição psicológica e nossos hábitos e tendências. Então isso aqui vira a base do caminho. Você não procura mais por um Salvador, porque você sabe com o que você está trabalhando. This has to go. This theistic idea, it has to go. If you're on the Buddhist path, you can't also have a belief in a superior power, which is
something external. Então essa crença, essa ideia teística, ela tem que partir, tem que se deixar ela ir. E se você não está no caminho budista, você não pode ter essa crença cega em um poder superior e em algo externo, em um poder externo. So you no longer worship your own emotionalized anything at all. We're creating the God that we worship. We're creating, through our emotions. Oh, God is this and God is that and God is like, yeah. So it's our what we call emotionalized projection that we are creating that is going to save us. It won't work, not in the Buddhist tradition. If you have that attitude, no, not going to work. You have to take responsibility for your own experience, no matter what is happening. That's if you're really make a commitment to the psychological approach. Então você acaba não criando essa adoração e transformar essas emoções em algo externo a você, como se você criasse esse Deus que você admira, e esse Deus ele é como se ele fosse criado pelas suas emoções, que são nossas projeções mentais, que criam essa ideia de que existe algo que vai nos salvar. E se você está no budismo, isso não funciona. Você tem que ter responsabilidade pelo que está acontecendo com a sua experiência, não importa o que aconteça. E para isso você precisa ter um compromisso com essa abordagem psicológica. Yeah, so the Buddhist path, you simply relate to your immediate psychological environment. O caminho budista, ele se relaciona, Immediate psychological. ele se relaciona com o seu ambiente psicológico imediato. And you have to make that an important point. You have to, that really has to be a principle in your path. Whatever is happening, that is your path. You're not looking for something special, not looking for something else. You're working with whatever is happening. How you see it. Você tem que deixar isso como o ponto mais importante. Você tem que ter isso como princípio do seu caminho. Você tem que procurar. Você não tem que procurar algo especial ou externo. Você trabalha com o que está acontecendo no momento presente. E você enxerga isso. So you no longer worship anybody. You no longer try to gain magical powers. You're stuck with what you are. That is your path. What you are, mind and body, that is the path. Nothing else. This relationship between mind and body. Então você não tem que buscar alguma coisa ou alguma pessoa para adorar. Você não vai tentar ganhar poderes mágicos. O que acontece é que você está preso com o que você é, e isso é o seu caminho. O seu corpo e a sua mente, nada mais. E você tem essa relação entre mente e corpo.
So the basis of our path is our existence, our livelihood, our everything, whatever it is, that's our path. Então, a base do nosso caminho é a nossa existência, a nossa vida diária. Tudo que você tem, isso é o seu caminho. Yeah. Now, if we're on if we have a theistic approach to the Dharma, the object is to achieve eternity and possibly to avoid death, or avoid the possibility of death. And the basis for doing this is the belief in our own existence. Então, se você tem uma abordagem teísta do Dharma, o que você vai fazer é você vai buscar evitar a possibilidade da morte e atingir algum tipo de eternidade. E a base disso é porque você acredita na sua própria existência. But then you also need someone else to confirm your existence. Então, para isso, você precisa de outra pessoa para confirmar sua existência. And then conveniently you find a friend. Então, convenientemente, você encontra um amigo. And it is your friend, whatever it is, whether it's a supreme power, whatever, it's constantly to confirm your existence. I exist. Pode ser um amigo, pode ser um poder supremo. Você acha alguma coisa para confirmar a sua existência, que você existe. But it's not like your friend babysits you. Rather, you babysit him or her with your psychological occupation. You are babysitting your idea of what is going to save you. Então, Understand? é como se não é como se esse seu amigo, e esse seu amigo pode ser a ideia, pode ser uma ideia de alguma coisa. Então não é como se essa ideia, o seu amigo, ele fosse cuidar de você. Você é que tem que ficar cuidando dessa ideia e criando essa ideia para que isso possa te salvar. Como se fosse um seu amigo. So then this idea of a babysitter, it appears in many different kind of spiritual traditions. These traditions, they come under different names, whether it's Jehovah or Brahma or whatever it is. Yeah. Então essa ideia de que tem essa babá que vai cuidar de você, isso aparece em muitos tipos de tradições. O Jeová e o Brahma, entre outros. So, the names of the babysitter, it's limitless, the different names of the babysitter. Então, tem nomes infinitos para essas babás. There's just too many of them. São muitos. So, what the path becomes then, that's more the discovery of a being who constantly cares for us. A being who constantly loves us, creates things for us, including our own plastic toys. It's a convenient trick of theism. Giving us toys to play with.
like an anesthetic for our existence. We don't really want to see how we exist. Yeah, it's somebody's going to come along and save us, or some being is going to come along and save us from our own existence. Então, o caminho dessa forma se torna uma descoberta, como se fosse a descoberta de um ser que vai cuidar de nós constantemente, um ser que nos ama e cria as coisas para nós, cria até mesmo brinquedos de plástico. Então, isso para nos satisfazer, isso é uma forma conveniente de teísmo. Criar brinquedos e outras coisas como se fossem anestésicos para a nossa existência. Como se um ser fosse chegar e nos salvar da nossa própria existência. So that we could say the problem with that approach is that we're constantly preoccupied with that. So we begin to forget this, and this means ourselves, this body and mind. We forget what's actually happening here, this relationship between body and mind, because now we're obsessed with that, which is going to save us. Podemos dizer que o problema disso é que nós ficaremos constantemente preocupados com essa ideia de um Salvador e acabamos esquecendo de nós mesmos e da nossa mente e do nosso corpo. E aí nos esquecemos do que está acontecendo no momento presente e dessa relação entre mente e corpo. Exatamente porque ficaremos focados naquilo que vai nos chegar e nos salvar. So, what happens here is that we feel that we don't have to look at ourselves at all. We don't have to look at our own mind at all. Então, o que acontece aqui é que a gente acaba sentindo que nós nem precisamos olhar para nossa mente. Nós nem precisamos olhar para nós mesmos. Because we're not responsible for any of our experience. Porque nós, como se não fôssemos responsáveis pela nossa experiência, por nada da nossa experiência. So then we never look at the source of our experience. E a gente não olha para a fonte da nossa experiência. We never get to the root of our experience. E So não then you can never be free. Não chegamos à raiz da nossa experiência. Então, nós nunca conseguiríamos ser livres. So now, when we look at the non-theistic approach, then this idea of sacredness does not have to descend upon us. It doesn't have to be exported from Mount Sinai or Mount Kailash. Yeah. These two holy mountains in the world, for the Jews, it's the Mount Sinai. For the Tibetans, it's Mount Kailash. Or for Hindus, it's Mount Kailash. So, we're waiting for this supreme power to come down and save us. Yeah. Sorry, everybody, if you're theistic, if you're rooted in theism. Sorry, I know I must be causing lots of problems here, but never mind. You don't have to accept what I'm saying, just examine what I'm saying. Então, quando olhamos para o não teísmo, essa
considerando o não teísmo, essa ideia de sacralidade, ela não precisa descer sobre nós vindo de um lugar externo. Ela não precisa ser exportada do Monte Sinai, que é o monte sagrado dos judeus, nem o Kalesh, que é o monte sagrado dos tibetanos. Tem muitas montanhas sagradas, né? Então nós, como se esperássemos esse poder supremo nos salvar. Aí eu já peço desculpa a todos os teístas, porque eu estou causando muito problema para vocês. Mas vocês não têm que acreditar cegamente no que eu estou dizendo. Vocês só precisam examinar isso. So, we're not dependent on local deities. We're dependent on ourselves, on the way we see. Então nós não precisamos depender dessas deidades locais. Nós dependemos de nós mesmos, daquilo que nós vemos com os nossos olhos. So this is why individual salvation is a key idea. É por isso que a salvação individual é uma ideia central. So if you might consider why you go about things the wrong way, why you do something incorrectly, then you don't ask God, you ask yourself, now why do I see things this way? Why does this bring about these kind of psychological results? Então, se você considerar por que você faz as coisas de alguma forma errada, você não precisa perguntar isso para Deus, você pode perguntar para si mesmo. Você pode perguntar por que eu vejo as coisas dessa forma e por que eu tenho esses resultados psicológicos. Now, when you begin to ask yourself, you find that fundamentally, you don't really want to wake up. Quando você começar a se perguntar essas coisas, você descobre que fundamentalmente você não quer despertar. Yeah, you prefer to sleep. It seems much more enjoyable and less painful. Então você descobre que você prefere dormir. Parece muito mais agradável e muito menos doloroso. But then trying to maintain that sleep, it becomes a terrible burden, and trying to act according to social norms also becomes a burden as well. Tentar manter esse sonho, isso se torna um peso terrível. E também tentar se conformar, se adaptar às normas sociais também se torna um peso tremendo. Yeah, so a burden. Burden, yes, you're right. A burden is something heavy. It's like a heavy load that you're carrying because you don't want to see the truth. You want to try and maintain this sleep state, but it's not working. You still have to deal with what's happening in your life. You can't be asleep all day and all night. You still have to deal with things. Então é como se fosse uma carga pesada que você está uma carga que está nas costas tentando arrastar aquilo. Porque você não quer ver a verdade, você quer manter esse estado de sonho permanentemente, você quer dormir o tempo todo. Mas a realidade é que você tem que lidar com as coisas.
So then what happens is truth. Truth happens. Truth is what actually happens. So avoiding the truth or approaching the truth philosophically as a way to kind of make a detour around it, not really facing up to the truth, but philosophically it's like we're creating a detour. You understand the word detour? Yeah. Okay. So, philosophically, we're not looking face to face with the truth. We're making a detour kind of around it. We're skirting around it. We're not going face to face looking at the truth. It takes a lot of work to keep maintaining philosophical ideas about everything. And it becomes quite stupid, exhausting. Então, o que acontece é que nós usamos a filosofia, essa verdade da filosofia, podemos usar isso como forma de desviar, de nos desviar daquilo que está acontecendo. E, em vez de olhar diretamente, nós fazemos um contorno. É preciso muito esforço para manter essas ideias filosóficas sobre tudo. E isso acaba ficando exaustivo. I know a lot of philosophers, but they're really tied in knots, psychologically tied in knots. They're not free, far from being free, because they have ideas about reality, ideas about the truth, but they haven't really seen it directly. They haven't seen their own nature, but they have lots of ideas about their own nature. And it's similar to also, psychotherapists. I know lots of psychotherapists who are more confused than their patients. Sorry. But... Eu conheço muitos filósofos, vários filósofos, mas quase todos estão cheios de problemas, estão amarrados com problemas, muito longe de serem livres, porque eles têm todas essas ideias sobre a realidade e sobre a verdade, mas eles não viram a sua natureza, eles apenas têm ideias sobre a sua natureza. Então é como se fossem esses psicoterapeutas que estão mais confusos que os seus pacientes. Just not looking at their own mind. They have theories about reality, but they're not willing to look at the way they see life. Então eles não estão olhando para a sua mente, simplesmente eles têm essas teorias sobre a realidade. Very ego-centered, ego-orientated. I am a great philosopher. Então é tudo muito centrado no ego. A pessoa dizer, eu sou um grande filósofo. I often used to say, if enlightenment depended on having a PhD, then it would be, a person who had 12 PhDs should be more enlightened than somebody with one PhD. It's not the case. Então, frequentemente eu digo isso, se a iluminação dependesse de um doutorado ou de um PhD, então alguém que tem 12 PhDs deveria ser mais iluminado do que alguém que não tem, mas não é esse o caso.
in many cases, you know, the people who have PhDs have become more limited to their own particular field of study, that they can't see anything else. They can only see through their field of study. So instead of expanding the mind, they've actually limited the way they see things. Então, em muitos casos, essas pessoas que têm um PhD, eles ficam extremamente limitados no seu campo de estudo. E aí eles não conseguem ver mais nada que não seja aquele seu campo específico. Então, em vez de expandir, eles se fecham e se limitam. Yeah, I have to be careful. Not everybody, but, you know, it's, you know, that possibility, that tendency towards how we learn and how we use our credentials as a way to maintain our ego psychology. I know that you don't know. Então temos que ter cuidado. Não é todo mundo que é assim, mas sempre existe essa possibilidade de acabar usando o nosso conhecimento como forma de manter o ego. Você pensar, eu sei que você não sabe, ou algo dessa forma. Yes. Have to be careful. There's so many holes that we can fall down. Temos que ter cuidado, porque tem muitos papéis que nós podemos assumir. Yeah. We think that what we're doing is going to bring certain results, and actually it brings the opposite results. You know, we think what we're doing is going to bring us happiness and clarity and lots of positive results, but actually what we're doing, it causes the opposite. It brings us more dissatisfaction, more confusion, more ego orientation. So you just have to be very careful, you know, for many of us, when we think we're on a spiritual path, we think that's something great, positive, but actually our path is more spiritual materialism. It's just another credential for our ego psychology. Nós pensamos que o que estamos fazendo vai trazer certos resultados, mas isso pode trazer resultados opostos. Pensamos que aquilo vai trazer felicidade, clareza e muitas coisas positivas, mas o que estamos fazendo pode acabar trazendo o oposto, ou seja, mais insatisfação, confusão e centramento no ego. Muitas pessoas pensam que estão no caminho, pensam que aquilo é maravilhoso, mas às vezes isso pode se tornar um materialismo espiritual, algo que só vai servir para fortalecer o nosso ego. That's why we need a good teacher, a skillful teacher, who can point out to us what we're doing, you know, like reflect in a mirror clearly what we are actually doing and the results of what we're actually doing. Por isso que nós precisamos de um professor habilidoso e qualificado para apontar o que é que nós estamos fazendo. Ele vai nos mostrar um espelho e apontar o que é que nós estamos realmente fazendo. There's a prayer that was written by a great master of the Kagyu tradition
His name was Gampopa. And the prayers, it's 4 lines. It says, grant your blessing so that my mind may be one with the Dharma. That's the first line. The second line, grant your blessing so that Dharma may progress along the path. The third line, grant your blessing so that the path may clarify confusion. And the fourth line, grant your blessing so that confusion may dawn as wisdom. Because we don't understand, it is our confusion. When you shift your perception, then it is our confusion that is actually wisdom, but we're not utilizing, we don't see the true nature. We're always looking for something else. We're not looking at what is happening in the present moment. That is wisdom. You know, being able to see, to recognize the truth in the present moment, not looking somewhere else, something that we don't have. It's something that we do have. We just can't see it. Então, existe uma prece que foi escrita por um mestre da linhagem Kagyu. O meu nome dele é Gampopa. Aí essa prece diz, é uma prece 4 linhas que diz assim: conceda suas bênçãos para que minha mente seja um com o Dharma. Conceda suas bênçãos para que o Dharma possa progredir no caminho. Conceda suas bênçãos para que o caminho possa clarificar a confusão e conceda suas bênçãos para que a confusão possa surgir como sabedoria. Então, isso quer dizer... Dawn. May dawn as wisdom. Dawn as wisdom. Para que a confusão Dawn, possa dawn sun up, né? The sun goes up. Like the sunrise. The sunrise, ok. Like the sunrise. Essa última linha conceda suas bênçãos para que a confusão possa amanhecer como sabedoria, como o sol surgindo. Because we're not looking at our fusion as the source of wisdom. We're trying to find wisdom somewhere else. Yeah. Porque nós If we understand confusion, that is wisdom. Nós não estamos usando a nossa confusão como fonte de sabedoria. E se nós realmente olharmos, a nossa confusão é sabedoria. Porque não sabemos, não utilizamos isso porque não vemos a nossa própria natureza. Estamos sempre olhando para algo além, em vez do que está acontecendo no momento presente. E assim reconhecer a verdade dos fenômenos. Então isso é algo que nós temos, apenas não podemos ver. Yeah. So, you know, this is a chant. If you go into many monasteries, if you go to a Kagyu monastery, then the monks will be chanting this prayer. It's a very, it's a prayer that is used a lot. So in this chant, it is said that your mind should be one with Dharma. So you individually are trying to mix your stream of being, your mind, with the Dharma. So you find Dharma in yourself, in what you are, nowhere else. Yes, you're finding
Dharma, the truth in what you are. So then your understanding of the Dharma and your experience of it become part of you. So true Dharma is found within your lifestyle. You're not looking for Dharma anywhere else other than in what you are doing moment by moment. So truth is within you constantly. So you do not have to bring somebody else's style of living into your being. That's not what you're being asked to do. Your style is the style of the Buddha. That's the only style that you are considering here. And this is the awakened style of living, the awakened style of seeing. So if you work fully and thoroughly, and if you look into yourself completely, you find individual salvation within you, nowhere else. You become Buddha. The non-theistic approach is very simple and compassionate. You take a stand on giving up your trip, your story, and you do it, and it becomes as simple as eating peanut butter, or as Shagda Rinpoche used to say, piece of cake. The simplicity. We make it complicated with the mind, with all our stories and interpretation. But actually, the truth is very simple. Então, essa mantra... What you looking? Oh. There. Essa mantra, se você for para um monastério Kagyu, os monges eles recitam essa mantra o tempo todo, ela é muito usada. E nessa prece, diz que a sua mente deve ser uma com o Dharma. Então, individualmente, você está tentando unir o seu fluxo de quem você é com o Dharma. Você busca o Dharma em você mesmo e no que você é. Então, o seu entendimento do Dharma se torna parte de você. O Dharma verdadeiro, ele é encontrado no seu estilo de vida e no que está acontecendo. Você não precisa trazer o estilo de vida de outra pessoa para você mesmo. O seu estilo é o mesmo estilo do Buda. Esse é o único estilo que você precisa considerar. É o estilo desperto de ver. Você trabalhar de forma diligente e olhar para isso de forma completa, você vai achar a salvação individual em você mesmo e você virará um Buda. Essa abordagem não teísta, ela é bem simples e compassiva. Você tem um compromisso, você faz um compromisso de desistir dessa viagem, de toda a sua história. E se você fizer isso, tudo fica tão fácil como comer manteiga de amendoim. Ou como John Zakese Rinpoche dizia, piece of cake, né, que é uma expressão em inglês. É igual a comer um pedaço de bolo. Shagda Rinpoche. Shagda Rinpoche que dizia isso. Not Zanzibar. Uhum. Então, a verdade é que nos complicamos com nossas histórias, mas a verdade em si, ela é muito simples. Any questions before we go on a little bit more? Anybody have any questions? Yes. Vocês estão pensando numa pergunta que eu vou falar aqui. Pergunta... There is a question from Glaziani.
in the chat. Uh-huh. She said, a pergunta no chat da Glesiane, here in the Vajrasattva sadhana, there is a part that's linked to the 4 thoughts that turn the mind to Dharma. And it says that do not reject thoughts as a means of forge a simple state of quiescence. She's reading the book that Annie indicated, that you indicated, The White Lotus, and she came to a part that says something like, for you to trail completely the way to the perfect purity, do not give origin to thoughts, but do not stop them. Do not have intentions of any kind. So her question is how to do that, because every time she practices, she asks, how is it possible not to get engaged with these thoughts, and sometimes even using techniques as labeling of the surroundings, taking as base as the 5 senses plus the mental consciousness. Even with this, she feels difficulty. How not to reject, how not to engage, and how not create intentions in relation to any thoughts that arises in the mind in the moment of the formal practice. That's a good question. It comes with familiarity. You know, this is the beginning of her practice. She's not familiar with looking at the arising of thought. So she still gives content and meaning and value to the thoughts. So then the tendency is to either pick up a thought or reject a thought. You know, we don't even know that we've given value to our thoughts. It happens so fast. So it's only through practice and relaxation. And, you know, you start with a carefree attitude. You couldn't care less what comes up in your mind, because whatever comes up, its nature is empty. It's beyond mental fabrication. So then at the moment, you cannot rest in that open, spacious awareness, because our habit is to come back to our thought process again and again and again. That's the only way we know how to experience anything, is through our interpretation of what we've learnt. This is a this, and it's like this. So, you know, before you even consider what you're doing, you've already given it a label, you've given it a value, you've given it a meaning, and you either accept it or reject it. So you're lost. You haven't really seen the substanceless nature of thought. So by looking at thought again and again and again and examining thought in different ways, then we begin to see it becomes more and more transparent. And then we see we don't need to run after any thought. We don't need to run away from any thought, because it's just like a bubble coming to the surface of the water. It arises, and as it arises, it dissolves back into its own nature again. But we have to become very familiar with this way of seeing. It's against our usual habits. Practice. Practice is the only answer to be able to see clearly. Então, isso tem muito a ver com a familiaridade. Ela não está conseguindo meditar dessa forma porque ela não está familiar com o surgimento do pensamento. Então, ela dá valor e conteúdo assim que o pensamento aparece. A tendência é você agarrar aquele pensamento.
E isso acontece tão rápido que a gente não sabe que a gente está dando valor aos pensamentos. Então é só com a prática e com o relaxamento que isso acontece. Porque a natureza da mente é a vacuidade, que está além das fabricações mentais. E no momento, nós não conseguimos descansar na consciência aberta, porque a nossa tendência sempre foi se agarrar aos pensamentos de novo e de novo. Tudo que a gente sabe fazer é trabalhar com nossas interpretações. E antes de nos darmos conta, já temos um rótulo, já temos um valor e um significado, e aí você já se perdeu ali na situação. Então a gente não vê a falta de substância dos pensamentos, mas para isso é preciso olhar de novo, e assim a gente vai começar a ver o que está acontecendo. Que a gente não precisa nem se agarrar, não é nem se agarrar e nem fugir dos pensamentos. Ao mesmo tempo que eles surgem, eles podem se dissolver por si só, mas isso acontece através da prática. E essas práticas, geralmente elas vão contra os nossos hábitos, mas a prática é a resposta para isso. Yeah, because now, as soon as a thought emerges, we identify with that thought as having a certain meaning and certain value. We do not see thought as not having any substance whatsoever. That's not the way that we're conditioned to see. And so when we think something, we react to what we think. If we have a negative thought, then many times we feel bad. And when we have a positive thought, we feel good. But what's changed? You know, it's the value that we're giving that particular thought. But thought itself has no value. So it's a change in our perception, so that we see things in a more relaxed, unconditioned way. So then I always, advise people, come back to the baby-like attitude again and again and again, and that baby-like attitude is this possibility of seeing without concept. How does a baby see before the baby learns language? Does the baby see things? What is a thing? When does the appearance become an object? What makes an object? These are questions that we ask as far as how things appear to us. What is an object? An object is a label, isn't it? That's all it is. If you label something, it becomes an object. If you don't label it, if you don't have a name, then how can you say it exists or it doesn't exist? It all depends on language and how we attach meaning to things that have no intrinsic meaning from their own side. We cannot see without this tendency to mentally fabricate. It's just at this particular time now, it's impossible because we are so conditioned, the mind is so conditioned to constantly fabricate our experience. So then we never see with the baby-like attitude. We don't even believe it's possible. So then these teachings introduce you more and more to this possibility of seeing beyond mental fabrication, seeing beyond all your mental conditioning, seeing as it is, not how you think it is, seeing it as it is, whatever is arising, you see it as it is.
clearly, precisely, in an awakened way, an unconditioned way. That takes familiarity until it becomes natural, seeing that way. Not the way we see now. Então, o que é que acontece? Tão rápido quanto o pensamento emerge, nós nos identificamos com ele e damos valor. Começamos a dar a valores. E nós não vemos, e nesse processo nós não vemos como o pensamento, ele não tem substância. Porque essa é a forma como estamos condicionados a ver. Quando temos pensamentos negativos, por exemplo, nos sentimos mal. E quando temos pensamentos bons, nos sentimos bem. Mas qual é a diferença entre um pensamento e outro? Entre o pensamento e outro? Tudo está no valor que damos ao pensamento. Isso é uma mudança na nossa percepção. E nós precisamos relaxar de uma forma não condicionada. É por isso que eu voltar para a atitude do bebê de novo e de novo. E a atitude de bebê é essa possibilidade de ver sem conceitos, como o bebê vê, sem linguagens. Então, como é que o bebê ele vê as coisas? Como é que o bebê vê as coisas? O que são as coisas para ele? Quando é que as aparências What se is an tornam... object? O que é um objeto? Quando é que as aparências se tornam objetos? O que é que constitui esse objeto? São essas perguntas que temos que fazer a respeito de como as coisas aparecem para nós. O que é um rótulo? Um rótulo, se algo não tiver um nome ou um rótulo, como é que você sabe se ele existe ou não existe? Tudo depende da linguagem e como damos significados às coisas. Coisas essas que não têm significado do seu próprio lado. Não conseguimos ver sem essa tendência de fabricação mental. Nesse momento, isso é praticamente impossível, porque nós estamos tão condicionados a fabricar a nossa experiência. Então, não conseguimos ver com a atitude do bebê, e por isso não acreditamos que é possível. Mas são exatamente esses ensinamentos que introduzem mais e mais essa possibilidade de ver além da fabricação mental e além dos condicionamentos. Ver as coisas como elas são no momento em que surgem de forma precisa e completa e desperta e de uma forma não condicionada. Então isso precisa de uma familiaridade para que possamos ver dessa forma. Yeah, so, all the teachings of the Buddha, it's about the liberation of the mind. What are we, when we talk about wisdom, it's very hard for most people to see that wisdom is synonymous with emptiness. They just don't understand those two concepts. How can wisdom be emptiness? Yeah. So then you have to ask yourself, when we use this concept of emptiness, you can't just have emptiness. You've got to have empty of what? You have to ask yourself, empty of what? Because we're not talking about nothing. We're not talking about when a dog goes to its bowl and it finds it empty. There's nothing there. This is not what we're talking about when we say empty. We don't mean nothing. We're talking about empty of all mental fabrication. So then we have to understand
well, what do we mean by mental fabrication? Because for most of us, we have no understanding of the extent of how our mental fabrication, this tendency to mentally fabricate, is distorting our perception. It doesn't allow us to see anything as it is. It only allows us to see how we think it is, how we are interpreting what is coming in through our senses. So that's all we see at the moment, is we see our thoughts. I'm sitting here in this house in Alagoa, and my house is like this, and this is very nice, and this is not good, and this is clean, and this is dirty, and this is big, and this is small, and this is like... I'm not seeing anything. I'm just seeing my ideas about what's coming in through my senses, which does not allow me to see the true nature. It only allows me to see the conditioned perception of what I have learned, all my value systems, my ideas, the meaning I've been taught. Yeah, this is wonderful. How do I know it's wonderful? Because I have another idea of what is not wonderful. How do I know it's beautiful? Because I have another idea of what is ugly. But intrinsically, it's not beautiful. Intrinsically, it's not ugly. You know, it's what I have learned conditioning. So we have to study a little bit. If we study a little, then we understand more about our neurotic habits and tendencies. So then we don't get seduced so easily. We can, oh, here we go again. I'm getting lost in this fabrication. Yeah, you become much quicker to see what you're doing, and so then you don't get so lost in your stories about things. Oh, here we go, another story. Oh, never mind. You can smile. You don't have to be so serious. Sorry. I give my translator a hard time here. Never mind, good practice. Yep. Então, todos os ensinamentos do Buda, eles são sobre a liberação da mente. Quando pensamos normalmente sobre sabedoria, é muito difícil para a maioria das pessoas verem que sabedoria é o sinônimo de vacuidade. Então, se nos perguntarmos como é que usamos esse conceito de vacuidade, temos que perguntar vazio do quê? Porque não estamos falando do nada, estamos falando... Não é como se o cachorro fosse procurar a sua comida na sua bandejinha e não tivesse nada ali. Não é isso que queremos dizer quando dizemos vazio. Nós estamos realmente falando vazio de todas as fabricações mentais. Temos que entender que a maioria das pessoas não tem conhecimento da extensão com que essas fabricações mentais operam na nossa mente, de forma a distorcer a nossa percepção. E realmente não permite ver as coisas como elas são, somente como pensamos que são. E como estamos interpretando essas coisas através dos sentidos. Nós só enxergamos os pensamentos. Por exemplo, estou aqui sentada em Alagoa, essa é a minha casa, ela é pequena, ela é limpa, ela é ampla, e etc. Eu não estou vendo nada, só estou vendo as minhas ideias.
as minhas ideias do que está surgindo aos sentidos. E isso não permite ver a natureza verdadeira. Somente permite ver a percepção condicionada que nós aprendemos, que nos foi ensinada. Só permite ver o sistema de valor e significados imputados. Podemos pensar, isso é maravilhoso, eu sei que isso é maravilhoso ou isso é muito bom, mas só sabemos que isso é maravilhoso ou que isso é muito bom porque sabemos o que não é maravilhoso e o que não é bom. Mas intrinsecamente nada é maravilhoso e nada é bonito. Tudo são conceitos aprendidos. Então, quanto mais estudamos, mais poderemos ver e não ser seduzidos pelos nossos hábitos e tendências. Então, você vai poder ver que você está se perdendo nessa fabricação cada vez mais rapidamente. E aí você pode até conseguir não se perder nas histórias com tanta frequência. Dessa forma, você pode até sorrir porque nada é tão sério quanto você pensa que é. Wow, good. Not bad. Yeah. Don't let the praise, don't get lost in the praise. I'll probably blame you in the next sentence for something. Do we understand the difference between fabrication and non-fabricated? Does anybody understand the difference between fabricated, when you see something that is mentally fabricated, and when you see it in an unfabricated, you understand the difference here? Então, vocês realmente entendem a diferença entre o que é fabricado e o que não é fabricado? Entre a fabricação e a não fabricação? Será que alguém entende essa diferença de algo que não é fabricado, ver algo que é fabricado e ver algo de uma forma não fabricada? Então ela está fazendo essa pergunta. Não, Anny, eu ainda não compreendo. Assim. Okay, thank you. Thank you for being honest. Thank you. Thank you for being honest. This is the basis, this honesty. Looking at the way you see now and asking yourself, now, how do I see things? And for most of us, the way that we see is totally fabricated. And fabricated means that we are just interpreting what we think we see, what we think we hear, what we think we smell, what we think we taste, what we think we feel. It's just an interpretation of what's coming in through the senses. We never see anything as it is without interpretation, without concept. And this is the meaning of being awakened, seeing it as it is, which is quite different than as we think it is. So our suffering and our confusion comes from being lost in our interpretation. So another word for interpretation is projection, mental projection. That means you are projecting your ideas on whatever is coming in through your senses. So all you see is your ideas. You do not just see with your eyes or just hear with your ears. No, you only perceive what you think is happening. And of course, if you think something positive is happening, oh, this is wonderful, then usually you feel good.
But if you think this is terrible, this is the worst thing that's ever happened to me, then you're going to go into a depression. If you really believe there's nothing you can do, this is terrible, why does it always happen to me? You know, the story, it completely conditions the way you see life. And this is the cause of confusion and suffering. Identifying with our thoughts as having substance and meaning and value, when it doesn't. Intrinsically, a thought does not have meaning, value, and substance. The opposite, it has no meaning, no value, and no substance. But that's not the way we see now, and that's why we have confusion. So we have to slowly, through practice, through observation, through analysis, begin to see more and more clearly, yes? And we have many skillful methods to be able to do this. So that is wonderful about Buddhism, you know, that we have so many different psychological tools that will allow us to see more clearly. Wonderful. Congratulations, yes. We should celebrate. We have such a wonderful path. We found such an extraordinary spiritual path. It really is. When we begin to understand this kind of spiritual path, it's amazing. You can actually free your mind of all the causes and conditions that result in confusion and suffering. You can free your mind. You don't have to suffer. That's great. That's extraordinary. Very practical, step by step. But you do have to practice. If you don't apply these tools to the way you see, nothing changes. We get lost constantly in what we're thinking. So come back to the baby-like attitude. That possibility. A Sueli respondeu, né, que ela não consegue ver dessa forma, não fabricada, e a Anne falou, muito obrigado por ser honesta. Isso realmente é a base. É ver como você está agora e se perguntar como é que eu vejo as coisas. Porque para a maioria de nós, a forma de ver é totalmente fabricada. A nossa forma de ver é ver o que estamos interpretando, o que pensamos que estamos ouvindo, vendo, sentindo e etc. Tudo é uma interpretação do que está surgindo aos sentidos. Nunca vemos da forma como realmente é, sem os conceitos. E isso é que é o significado de ver de forma desperta, que é totalmente diferente de ver as coisas como pensamos que elas são. Outra palavra para esse sentido de interpretação é a projeção mental. É projetar suas ideias em tudo que surge pelos sentidos. Então, se você fizer isso, tudo que você vai ver serão suas ideias. Você não simplesmente vê com os olhos e escuta com os ouvidos. Você percebe tudo que está acontecendo. E se você pensa que algo é terrível, se algo é maravilhoso, aí você se sente muito bem. E se você pensa que algo é terrível,
Você pode até entrar em depressão. Ah, então toda essa história que você vê, isso é condicionado pela sua forma de ver. E isso que é a causa isso é a fonte do sofrimento. Um pensamento por si só, intrinsecamente, ele não tem absolutamente nenhum valor, nenhum significado, nenhuma característica. E nós temos que lentamente, com a prática, observar essa verdade através da observação verdadeira, da análise verdadeira. E para isso nós temos muitos meios hábeis. E isso é o bom, é a parte boa do budismo, que temos essas inúmeras ferramentas para ver de forma mais clara. Isso é maravilhoso e merece uma celebração. Nós deveríamos celebrar porque nós estamos tendo acesso a um caminho tão extraordinário. E quando realmente começamos a entender essas ferramentas, é maravilhoso e impressionante que você realmente tenha a possibilidade de liberar a sua mente de todas as coisas, inclusive de todas as condições que resultam em sofrimento. Você pode liberar sua mente e isso é extraordinário. O caminho é muito prático, é o passo a passo, mas você precisa de prática. E se você não aplicar essas ferramentas, nada vai acontecer. Você vai continuar se perdendo constantemente do que você está pensando. Então, sempre volte à atitude do bebê e mantenha essa possibilidade de, através da atitude do bebê, ver as coisas de uma forma não condicionada. Thank you, Romani. It's also helpful, to understand some basic definitions of the words that we use, because many times we're using words, but the way that they're being used in Buddhism, and especially in the different approaches in Buddhism, then the meaning is very different than what we are familiar with. So then we misinterpret what's being said because our meaning and the meaning of how it's being used in the Buddha's teachings can be quite different. So, for example, I've said this many times before, but we have a tendency to forget. I've asked you, what is the definition of existence? So can you give me a definition of existence, please? What is the meaning when you say something exists? Então, ajuda muito nós entendermos as definições básicas dessas palavras que usamos. Porque muitas vezes as palavras que usamos no budismo, no Dharma, têm um significado muito diferente do que estamos acostumados normalmente. Então podemos acabar interpretando de forma errada, exatamente por esse significado comum e o significado dentro do budismo ser diferentes. Eu já disse isso muitas vezes, mas a gente acaba esquecendo. Qual é a definição de existência? Vocês podem me dar uma definição de existência? O que é que significa dizer que algo existe? So what's the definition of existence? When we say something exists, what does it mean that it exists? O que é que How significa? does it exist? O que é que significa
o significado de existência. The glove. Yeah. I'll put the glove back. Okay, thank you. May I So, say? yes, Animar. please. Hello. Yeah, how are you? I'll try. Okay. Depende, porque tem existência intrínseca e a existência, quer dizer, condicionada e não condicionada. E a condicionada, que é a que a gente se relaciona diariamente, porque estamos com esse hábito, pelo que eu entendo, é a existência que depende de uma série de condições, inclusive dos rótulos, e que há um consenso na sociedade para, por exemplo, chamar cadeira. Todo mundo sabe que é cadeira. Chair. Something like that. She says, What's the basis of existence? ela perguntou qual a base da existência. Realmente, qual é a base da existência? A existência em si. Vacuidade. No, when somebody says, "Oh, this exists," and somebody else says, "No, it does not exist," what are we going to use as a definition for existence? Quando uma pessoa diz isso existe e outra pessoa diz não, isso não existe, qual é a base para essa existência? Conceitos. The definition. Conceitos. Sorry? Pensamentos, No, conceitos. No, we need a bit more than that. We need to have a definition for existence. If everybody sees in a different way, then for some people it exists as something beautiful, and for another person it exists as something ugly. Is it beautiful or is it ugly? Se precisamos... Relativamente, vai ser os dois. Desculpa, mamãe. Precisamos mais do que isso, precisamos de uma definição para a existência. Se todo mundo vê de uma forma diferente, então para alguns algo pode ser bonito e para outros pode ser feio. Então, isso é bonito ou isso é feio? Realmente. Ambos depende de cada um. But then we cannot say it exists. We can say, you've heard me say this so many times, we can say it appears to exist. It doesn't really exist. So for something to really exist, what do we need? Não ter nenhuma condição para existir. Então, se falarmos dessa forma, então as coisas só parecem existir. Então, para alguma coisa realmente existir, o que é necessário? Aí ela falou que é a ausência de condições. No, if something depends on conditions, then we have to say it appears to exist dependent on certain conditions. But for something to really exist, then everyone must see it the same way. And it doesn't change
It always remains the same because it doesn't depend on conditions. So it just is that way. So we have to be very careful with our language. Now, when we look at something, to us, it exists. It doesn't appear to exist. It doesn't depend on conditions. It just exists. And that is a completely incorrect way of seeing. So it conditions our whole perception. We don't have any flexibility. We see everything as solid, absolute. That's the way it is. No, it's not the way it is. It appears that way to us at that moment because of certain psychological conditions coming together. So this is what I mean. We need to have clear definitions of the words that we're using. Otherwise, I'm saying something, but you are interpreting it to be something quite different from what I'm saying. Yeah. So it's good to ask for definitions of words so that we're all talking about the same thing. Okay? Helpful. Se algo depende de condições, então nós dizemos que aquilo parece existir, dependendo das condições. Mas para algo realmente existir, todos deveriam ver da mesma forma. E aquilo que realmente existe deve ser imutável, pois não depende de condições. Temos que ser cuidadosos com a linguagem, porque realmente pensamos que tudo existe de forma real, e não que aquilo existe dependendo de certas condições. E isso vai condicionar a nossa percepção. Vamos passar a ver tudo como sólido, todas as coisas como sólidas. Não é dessa forma. Tudo apenas parece existir em um certo momento por causa de certas condições psicológicas. E temos que ter cuidado porque podemos dizer algo e outra pessoa pode interpretar de uma forma diferente. Então é por isso que é necessário que nós criamos já as definições das coisas. Yes, if we think something exists to be a certain way, we're not going to be open to other people's view. We're not going to be open to the possibility that they cannot see it the way that we see it, because it does not exist for them that way. So just one word can really block your communication with another person because you're not open to the possibility that they cannot see the way that you see. That's compassion. That's the beginning of compassion. Knowing that we are all conditioned to see things in certain ways. And no matter how much you want the other person to be liberated, enlightened, they can't. They just don't have that kind of conditions to see in that awakened way at the moment. So then this is why we are practicing, so that we can understand our mental processes. And through understanding our own mental processes, then we can communicate to others how they can also look at their own mental processes and free themselves of these neurotic habits and tendencies that we all have. So, one word can really distort our perception so that we're not communicating at all. We have to be careful that we understand the words that we're using. Se pensarmos que tudo existe, se pensarmos que tudo existe de certas formas, estaremos fechados para as visões das outras pessoas, porque para elas
aquilo pode não existir daquela forma. Uma única palavra pode bloquear totalmente a sua comunicação. Porque aí você não admite a possibilidade da outra pessoa enxergar de uma forma diferente. Isso é a compaixão. Eles não têm condição de ver de forma desperta. E você procura entender isso. É por isso que nós praticamos, para ver como nossos processos mentais funcionam e como funcionam também os processos mentais dos outros. Assim poderemos comunicar e ensinar essa forma, essa liberação dessas tendências que nós temos. Uma única palavra pode provocar toda essa confusão, e dessa forma nós não estaremos nos comunicando. You know, when we say a prayer over and over again, usually in the beginning of our practice, and we say, may all beings be free of suffering and the cause of suffering. It's not enough just to temporarily free a being from their present suffering, because they will recreate the conditions for more suffering. So they have to understand the cause of the suffering and take out the root of suffering. This is so important. Otherwise, we'll never be free. The cause of suffering, the psychological cause of suffering, not the symptoms, but the cause. Okay, my loves. I hope to see you next week. And next week we'll have Romani will be here. Oh, it's 16. Today is the, what is it? Today is the 10th. Yeah? Yeah. So next week you'll be with us here. Hopefully. In this wonderful, cool climate of, depends where I look. You see, what is the reality? One thing says 20 degrees, another says 16. Yeah. Yes, it's going down quickly. So soon it will be around 12 degrees here. Isn't that nice? Nice and fresh. Oh, yeah. Então, a Anne está se despedindo, está dizendo que eu vou estar lá semana que vem, nos próximos domingos eu estarei lá em Atiling. E algumas pessoas acham que está quente, outros acham que está frio. E em breve estará fazendo 12 graus lá. Um clima muito agradável. Yeah. So everybody have a wonderful week. And if you have any questions, please ask. I'm quite active this week. I have to go for a few things, a few doctors. But anyway, you know, be patient and I will try and answer your questions if you have any. A Anne vai estar meio ocupada essa semana, vai falar com alguns médicos, mas se tiver alguma pergunta, podem mandar, que estejam pacientes, que ela vai responder. Okay. Boa noite, everybody. Boa semana. Boa noite. Thank Bom you, sonho. Anne. Boa noite. Obrigada, Romani. Bye, Annie. Thank you for the teaching. Thank you.